நீங்க எல்லாம் இங்க வந்ததுக்கு ஈமா சார்பாகவும் இந்தியன் எலக்ட்ரானிக்ஸ் அண்ட் மேனுஃபேக்சர் அசோசியேஷன் சார்பாகவும் எங்கள் எக்ஸிபிஷன் கமிட்டி எலக்ராமா சார்பாகவும் உங்களை அன்போடு வரவேற்கிறேன். ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ் வந்ததுக்கு இந்த உங்கள் பிஸி ஸ்கெடியூலில். வித் மீ there are three dignitaries. The leadership of IEEMA and ELECRAMA committee is present. I would like to introduce Mr. Hamza Arsibala, the President-elect of IEEMA, and Mr. Jitendra K. Agarwal, popularly called as JK, is the chairman of ELECRAMA, and our president, Mr. Rohit Pathak. To start and explain about ELECRAMA, I would first request the president-elect to say a few words on ELECRAMA show and IEEMA, followed by our Mr. JK, and at last ended by Mr. Rohit Pathak. Over to you, sir. Good evening. It's really a pleasure to be here in this wonderful city of Chennai. It's really had some very pleasant experiences since morning. Came in over here and met with some of the old business connects, so it's been really fruitful as a day as well. And of course, Chennai is, a wonderful place, a capital city of Tamil Nadu, the state as well, and very well known for its food, right from the dosas to idlis, which we all crave for, and also some of the mouth-watering delicacies of, of the food that we get around over here, chettinad, for example, and all that stuff. So it's really wonderful to be here all the time. But coming down to the reason why we are here, that's, to promote this phenomenal exhibition which is called ELECRAMA. It's one of the largest T&D shows in the world. It has one of the largest participation as exhibitors. We at IEEMA have approximately about 1,000 odd members, and almost 80% of that membership participates in this show. We also have a very, very large footfall. Almost about 100,000 people come each day, every day, which makes it definitely one of the largest T&D shows in the world. I'm very proud of that as a body at IEEMA, as members, as being part of the power sector. We are really very happy that this show is from India. It matches up with the best of shows in the world, like Hanover, Intel, so many others as well, Shanghai show as well, and also, we're really happy about that as well. This time, it's being held at Greater Noida, at the IEEMA exhibition place, which is, we're having it for the third time there. Normally, ELECRAMA is held every once in 2 years, but this year, it's going to be held after 3 years, and that is because of the pandemic, because it wasn't possible to have the show as usual in 2 years. This show, this time, is going to be bigger and better than the other shows in the past, and various reasons for that are, number one, that the government of India and the state governments have put India on path to become one of the largest economies of the world. And this will not be possible without investment in infrastructure, of which the power sector, the electricity sector, is an integral part. So there are lots and lots of opportunities. We are going through a huge change, transition, a world of opportunities coming forward. And this is the place, ELECRAMA is going to be the place where all of us can showcase, the new technologies and new opportunities, and hence it's going to be really huge in that light. The other reason is that the government of India has, partnered with us. The Minister of Power has given his consent to be a patron of the exhibition, and the government wants to showcase their plans as well in this opportunity as well. So that's another reason why it's going to be quite huge. And then, India opens up as a manufacturing hub of the world, because the world is looking to China +1, and we have a huge manufacturing base, a mature base in India, and hence there are not only opportunities in India now, but there are opportunities globally as well. So European companies, American companies, Middle East, Africa, South Asia, they're all going to participate in a very big way at this exhibition. They're looking to partner with us also as well, and they are going to bring in a lot of their key large organizations, small organizations as well, who are looking for partnering with manufacturers over here to source from India, sharing their technology here so we can get to joint ventures and such as that. So these are the few reasons due to which ELECRAMA is going to be phenomenal. And in order to build that up, we at IEEMA and at ELECRAMA are hosting events like eTech Next, World Utility Summit, Rail Urja, in keeping with all that. eTech Next is about technology,
they're getting the best of technologies from the world, and they'll be the leaders from that field. The best in the business will be speaking. There'll be conferences, etc. over there. So a lot to take back over there. The World Utility Summit is getting the world leaders, the officials from not only utilities across India. There's going to be a huge participation from there, but also from the world as well. And then the railways, which we are very proud of, is one of the largest railway networks in India. And it promises a lot of opportunity because there's a huge program of electrification undergoing in India as well. And we, we are typically have opportunities in the T&D sector, transmission and distribution sector. But this is, since power is also to be applied in that sector. So there's a huge plethora of opportunities on the railways as well. So there's a railway presence over there. There'll be experts over there as well. So these are some of the few reasons we believe that this ELECRAMA is going to be extremely huge. We encourage, each one of you all to come over there, encourage, the state of Tamil Nadu has almost about 100 of our members. We are, excited that many of them have signed up and are already having their presence over there. But we also request, other people to participate, just visit over there, network, it's going to be absolutely revolutionary, it's going to be life-changing, and we strongly recommend that the media helps us and promotes us as well to make this exhibition definitely a bigger success than it was, because it will absolutely add value to people's life, not only in the state of Tamil Nadu, but across the world, across India as well. Thank you, and over to my friend and chairman, who is very well informed about the subject, and obviously President IEEMA, my friend and philosopher Rohit, actually is extremely well involved for the overall, the size of the business and also the whole economy and everything as well. They will share with you more. Thanks a lot. Good afternoon, friends. As my dear friend President-elect talked about the food, and you come to Chennai. So my first destination today was Murugan Idli. So I landed here, went there, had my lunch. So that is what Chennai brings to all of us, all the way from North India. When we come here, we love this place. It has a different vibe altogether. And talking about ELECRAMA, my friend has shared a lot of insights that it is the largest T&D show in the world. It is the largest standalone electrical equipment show in the world. So we are so proud as IEEMA, as ELECRAMA, that the largest show in the world comes from India. And the beauty of this show is it is organized by an association which is not for profit. So it is an exhibition which is by the industry, for the industry, with the industry. So I am sitting here as chairman ELECRAMA, my friends are sitting here as president and president-elect IEEMA. We are all exhibitors also. So we are organizers of ELECRAMA, we are exhibitors also. So we understand the need of the hour, the industry need, because we come from the industry, and every time we add something in the ELECRAMA to make it bigger and better, so that more and more benefit is provided to the Indian industry. That is the whole aim of ELECRAMA. If you see the word ELECRAMA, what does it mean? Elect is electricity, Rama is panorama. So it is the panorama of electricity, and coming from the Indian power sector. So and just to give you the hint of what kind of opportunity we all are sitting on. So in next 2 decades, more than $2 trillion are going to be spent in the Indian power sector. Today, the per capita consumption of India is one of the lowest in the world. Our per capita consumption is around 950 units, where US stands at 30,000 units, UK stands at 5,000 units. Imagine if this consumption of 1.3 billion people will increase, what kind of infrastructure is required by this country for electricity. And now more and more electric vehicles are coming. So imagine when our electricity will be converted from, the energy of humankind will be converted from oil to electricity. What kind of opportunity lies in the front of us? Sitting at Chennai, the electronic manufacturing hub of India, I'm so proud to invite all of you at this panorama of electrical industry called ELECRAMA, which happens once in 2 years, this time because of pandemic in 3 years, going to happen in Greater Noida from 18th February to 22nd February. In this edition, apart from so many initiatives which we have taken, one more initiative we have taken is a startup challenge. In the startup challenge, we are doing an award event where we will select 500 startups will be shortlisted. Out of those 500 startups,
100 will be further shortlisted, and then we will award the first 12 startups and a proper and they will be given space to showcase that. So till today, whenever we talk of a startup, people think a startup means IT industry, but that's not true. And only IT cannot fulfill the GDP requirement or the employment requirement of a country of 1.3 billion people. Apart from IT, we definitely need startups in the manufacturing, in the power sector. To promote this startup community, to give them the focal area where they can promote their products, they can showcase their products. This time we have started a startup challenge program in this ELECRAMA 2023, which is going to be an invite, because I am sitting in a state which is full of technology. The best engineers of the country, the best brains of the world has come from this place. Best of the startups of this world has come from this place. So I'm sitting in a state which is full of technology. So I invite everyone, all of you to please spread this word, especially in the power sector, that a startup doesn't mean only IT, it is much beyond IT. And I invite all of you to be part of this startup challenge going to happen in ELECRAMA 2023. Apart from this, I will stop here. I will ask my friend President IEEMA to talk more about the IEEMA as a fraternity, what all we do. So thank you very much. I once again invite you all to be part of ELECRAMA 23 at Greater Noida, starting from Indian country. Thank you. Thank you, JK. And I think great context by both Hamza and JK. And thanks, Prakash, for organizing this so well. It's a pleasure to be here. I come from BITS Pilani, where I did my engineering in electrical and electronics. And I remember in our college days, the biggest contingent would come from Tamil Nadu. Full train would typically come from here to Pilani when the term would end. And we going from Maharashtra, we would be only a few in one bogie, but Tamil Nadu would always have a train coming for Pilani. So very strong associations with Tamil Nadu. I think I'll just like to place a few facts before I start. First, as you know, India has become the 5th largest economy. In the next 3 to 4 years, we will become the 3rd largest economy in the world. Right? That's something that we collectively are very proud of. Second, this year, as you all know, from this month, we have taken over the presidency of G20. So this year is a very important year for India in the global economic and cultural and political context. Third, India is today the largest single synchronized grid for electricity in the world. No other country has a single synchronized grid of the size and scale that India has, not even US nor China. So I think we are in an industry which has achieved a lot in the past few decades. So, I think as we look at the coming years, this decade, I think to me this decade belongs to India. The 2 or 3 main important elements for that from our industry context is one, as JK mentioned, we will see in the next 20 years our per capita consumption of electricity going up from about 1,200 units per capita to close to 8 to 10,000, which is a 7 to 8x growth in the next 20 years, right? So that's a huge amount of infrastructure that needs to get built. Second, India today is one of our biggest import dependencies on energy. This transition that we're going to see in the next 20 years towards net zero, towards renewable energy, is a great chance for us to become energy independent. And that politically and economically is a very, very important requirement for us as a country. And hence we understand that we as an industry and we as an association in the industry have a very important role to play in making this happen. As an association, we represent almost 95% of the industry in the country that does anything with electricity. Like JK said, we have about 1,000 members. Everyone who's in this
Space is part of the industry. We do, depending on the year, the industry has a turnover of about $40 to $50 billion. Of that, 20 to 25% is exported. If you know, I don't know whether many of you know, but if you look at the last 1 year, out of the 200 billion exports India did, the highest exports was of manufactured goods, which was 25%. And of that 25%, electrical industry is one of the largest contributors of exports from the country. So, so that's just the context. Hence, as we look at this industry, for us there are three priorities. First, I think this is the decade for us to grow and be part of the global supply chains. We have historically not really pushed and gone to a potential. China has far exceeded in terms of export, but this is the year, this is the decade for us to become one with the global supply chains. Everyone is looking for China plus one. India's acceptance in the global supply chain will be much higher, and with the domestic base that we have, we feel we will be able to bridge that gap. Second is the focus required on quality, safety, and reliability. If we have to be part of the global supply chain, these three have to be done. Otherwise, we will not be able to take that opportunity. Even for the domestic consumers now, until now it was all about do you have electricity or no. Now that we have electricity in every home, the question is now, is it reliable, is it safe, and is it quality energy, right? You don't want your Wi-Fi going off even for 1 minute if the electricity goes away. So that's the second big priority that we are focusing on as an association and as an industry. The third one is innovation. JK spoke about, we are launching the first of its kind startup challenge called ELECRAMA Spark, which is about identifying and recognizing startups in the areas of clean energy, e-mobility, and smart cooling systems, which are all three important energy requirements for the future. And we will have this first edition where the winners will be announced at ELECRAMA. We are also going to invite a lot of the colleges and universities, including, for example, hopefully IIT Madras will join us to showcase what they are doing and their students are doing in these areas. So innovation is a big area, a big priority for us. This is the first time in our history where technology in India is being developed at the same time as it is being done in the rest of the world. Historically, if you look at it, a lot of the technologies got developed and we brought them into India. We were quick adopters or sometimes late adopters. But this time, technology adoption will happen or development will happen in India concurrently with as it's happening in the world. And we believe that in some of the areas, we may actually be the leaders globally. So that puts us in a very different situation in the global context. And hence, that's the third big priority for us. So growing and being part of the global supply chains, quality, safety, and reliability, and third, to ensure and encourage innovation in the industry. These are the three priorities. Like JK said, ELECRAMA is the show. It is the largest global show. Everyone in the industry is going to be there. I encourage, a lot of, Tamil Nadu is one of the states. If I look at Tamil Nadu, there are two things that always come to my mind from industry perspective: is the auto industry and the electrical industry. And if I look at the transition, e-mobility is one of the biggest transitions that is going to happen. And you are in the sweet spot of both of them. So I'm sure, and IT is obviously something which is strong. So I look forward to, we look forward to a great participation from everyone here. Please do spread the word around startups, youngsters who are building technology in these areas. Be there. If you have something, come and showcase. Otherwise, come and interact and see the best technologies in the world being showcased at ELECRAMA and Noida in February next year. Thank you. You want to ask any questions? How many industries will participate in the exhibition?
So in the exhibition, we will have around 1,200 to 1,500 exhibitors will be participating. Out of which how many exporters are foreign So companies? all these exhibitors who are participating in the company, in the exhibition, more than 50% of the exhibitors are doing export business also. But I think we will have about 300 to 400 exhibitors or foreign exhibitors who will be exhibiting in India to showcase their products, and about 900 to 1,000 who will be Indians or Indian companies who are serving both India and globally. How many from Tamil Nadu? How much you have the right? 50 to 60 are participating from Chennai alone. Let me put it differently. I don't think there's any domestic producer who's not in Tamil Nadu. From at least Tamil Nadu and grid here is one of the most important grids for all of us as manufacturers. So all of us are here in Tamil Nadu. Most of us or some of us may not have manufacturing here, but all of us have teams here and presence here. Do you have any focus on MSME for this? So, as at IEEMA, 90% of our membership is MSME and SMEs, and we do have a lot of programs and focus around MSME. So, we run MSME clinics to help them, MSMEs in different aspects. A lot of our programs are with the view to help MSME scale up. So, actually, I'll just talk about two big platforms that are, I think, very important. One is at ELECRAMA, we do something called the reverse buyers and seller meet, which is where we are getting about 600 to 700 buyers from global utilities and global energy or electricity consumers who will come to ELECRAMA to buy from India. And in those 3 days at ELECRAMA, we will set up meetings for all our members to have a one-on-one discussion with these buyers. So that's a platform for allowing them to build an export angle, because many of them may not be able to on their own go to all these countries and do the recce. So as an association, we have done a lot of work as a collective association where we have identified which are the countries of interest. We have spoken to buyers there and we are getting them here to provide a platform for our MSMEs to export. Second, in terms of just creating platforms for MSMEs to learn about new things, as IEEMA we do a lot of events to educate them on what's happening, talk to them about the opportunities that are coming up, new areas that are coming up in many of these new fields that are emerging. Just to add on what President said, apart from to support the MSME, we also have a MSME division within IEEMA, where all the issues related to MSME are specifically being discussed. And within ELECRAMA, as President said, we do reverse buyer-seller meet. For the exporters, we also do a domestic buyer-seller meet, where because they are very small companies in different parts of the country, they can't even reach all across the country. So to do that, we have domestic buyer-seller meet, where 500 serious buyers from all across India come under the platform of ELECRAMA, and where we set up their meetings with the exhibitors, with the vendors there, so that they get the right vendors and they get the right customers under one platform. So we have two beautiful products to support MSME in ELECRAMA: RBSM for the exports, DBSM for the domestic market. How much IEEMA business will? is only in a association for electric industry or other industries also? So as in the IEEMA is, So it's electrical plus allied electronics. So anything to do with electricity, including the panels, metering, smart meters, control systems, we represent all that. New energies as they're coming up, for example, if you look at now solar, wind power, all of them are part of what we do or our members are involved with. So think of electricity, think of IEEMA. think of you. So how much business you are expecting to generate from this ELECRAMA? From ELECRAMA, our target is, yeah. தமிழ்ல பேசுங்க எல்லாமே இங்கிலீஷ்ல போச்சுனா இல்ல தமிழ்ல சொல்றேன் தமிழ் சேனல்ல இருக்கும் நாக்கு இங்கிலீஷ்ல பேசுங்க நாம் இருக்க பாய் So in ELECRAMA, we expect to generate inquiries more than $6 billion. தமிழ்ல சொல்றேன் In the last edition, we generated inquiries of $4.5 billion, and this time we are expecting to generate the inquiries of more than $6 billion. So that's what I wanted to just add, that in this RBSM and DBSM,
which makes ELECRAMA unique is that actual business take place. Orders are placed over there. We actually bring the buyers and sellers globally and domestic together, and which is where the MSMEs go back with a lot of orders for their own plants, for their own factories, for their own businesses, etc. That makes it very, very unique. It's not only a networking point where people get together, which is in itself very value adding, but here actual businesses take place over there. Have you approached the government for tax exemption for the business generated from this ELECRAMA? It is industry, so it is So industry to industry, it has nothing to do with tax. Sir, if you allow. Yeah, please. நண்பர்களே, ஈமா இந்திய மின் மற்றும் மின்னணு உற்பத்தியாளர்கள் சங்கம், இந்தியன் எலக்ட்ரிக்கல் எலக்ட்ரானிக் மேனுஃபேக்சரர்ஸ் அசோசியேஷன், இது 1947 உருவாக்கப்பட்டது. 75வது வருஷத்துக்கு இப்போ கொண்டாடுறோம். இது ஒரு NGO, ஒரு நான் ப்ராஃபிட் ஆர்கனைசேஷன். இது எலக்ராமான்றது ஒரு ஃபேமஸ் எக்ஸிபிஷன். மொத்தம் கிட்டத்தட்ட இது 15வது எடிஷன். இது டெல்லியில் நடக்குது. 1500 கம்பெனிஸ் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுறாங்க, சின்ன கம்பெனிலேருந்து பெரிய கம்பெனிஸ் வரைக்கும். அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த எலக்ராமாவோட சேர்ந்து 5 கூடவே எக்ஸிபிஷன்ஸ் நடக்குது. ஒன்று நியூ டெக்னாலஜி, புது டெக்னாலஜியில் ஃபோக்கஸ் பண்ணக்கூடிய இநெக்ஸ்ட். ரெண்டாவது வேர்ல்டு யூட்டிலிட்டி சம்மிட்னு உலகளாவிய 67லேருந்து 70 நாடுகள்லேருந்து உலகளாவிய லெவல்லேருந்து யூட்டிலிட்டிஸ் வராங்க இங்கே. அந்த மாதிரி ஒரு ப்ரோக்ராம் இருக்குது. இதில் அவர் சொன்ன மாதிரி RBSங்கிறது ஒரு ஸ்டார் ஷோ. என்னென்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு 1000கணக்கில் வேர்ல்ட்லேருந்து பயர்ஸை வரவழைக்கிறோம். இங்கே வர வச்சு இங்கே இருக்கிற MSMEs, நீங்கள் கேட்டிங்க இல்லையா, இங்கே இருக்கிற MSMEஸோட அவங்க ப்ராடக்டை பற்றி எக்ஸ்பிளைன் பண்ண சொல்லி என்ன விற்க முடியும்னு பார்க்குறோம். அதேமாதிரி இந்திய லெவலில் இருக்கிற பெரிய பையர்ஸு நம்ம தமிழ்நாட்டிலேருந்து டான் டிரான்ஸ்கோ வராங்க, நெய்வேலி லிக்னைட் கார்பரேஷன் வராங்க, அதுக்கப்புறம் டான் ஜெட்கோ வராங்க. இப்படி பெரிய பெரிய கவர்மெண்ட் கம்பெனிஸ் அவங்கள அழைச்சி எங்கள் செலவில் அழைச்சி சின்ன சின்ன கம்பெனிஸை கொண்டு, ஏன்னா சின்ன கம்பெனியால் எல்லா இடத்துக்கும் போக முடியாது, ஆனால் இவங்க எல்லாரும் எங்களால் ஒரே இடத்துல வரவழைக்க முடியும். ஸோ அங்கே வர வச்சு நாங்கள் அவங்களுக்கு ப்ராடக்ட் விற்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் கொடுக்குறோம். இதனால் பிஸ்னஸ் ஜென்ரேட் ஆகும், எக்ஸ்போர்ட் ஜென்ரேட் ஆகும், நேச்சுரலி டேக்ஸும் கூடும். இன்னொன்று, இப்போ G20க்கு நம்ம இந்தியா தான் தலைமை தாங்க போகுது. இப்போ இந்த நேரத்தில் G20 பிரசிடென்சி இந்தியாவுக்கு தான் கிடைச்சிருக்கு. இந்த நேரத்தில் இந்த மாதிரியான ஆக்டிவிட்டீஸ், இந்திய எலக்ட்ரிக்கல் இண்டஸ்ட்ரி வேர்ல்டு லெவலில் தரமான ப்ராடக்டை உற்பத்தி பண்ணுறோம். பல கிட்டத்தட்ட 1000க்கு மேலே மெம்பர்ஸ் இருக்காங்க. தரமான ப்ராடக்ட் நாங்கள் உற்பத்தி பண்ணுறோம். அந்த மாதிரி ஒரு ப்ராடக்டை எங்களால் உலக லெவலில் காட்ட முடியும், நாங்கள் பண்ண முடியும். நாங்கள் நம்பர் 1ன்னு. இப்போயும் நான் சொல்கிறேன், சைனாவை தோற்கடித்து இந்திய உற்பத்தியாளர் சங்கம் நம்பர் 1ஆக வரும். இதுதான் நாங்கள் சொல்ல வரோம். இதுக்கு தான் இந்த எக்ஸிபிஷன் நடத்துகிறோம். எல்லாரையும் கூப்பிட்றோம். மத்திய அரசுலேருந்து வராங்க, மாநில அரசு வராங்க. இந்த ப்ரோக்ராமுக்கு மாண்புமிகு மின்துறை அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜி அவர்கள் வரேன்னு சொல்லியிருக்காரு. மாண்புமிகு நம்ம CMD ஆஃப் நம்ம TNBலேருந்து ராஜேஷ் லக்கானி வரேன்னு சொல்லியிருக்காங்க. இந்த ப்ரோக்ராமை கேள்விப்பட்டு பாண்டிச்சேரியிலேருந்து எனர்ஜி செக்ரட்டரி நம்ம அருண் சார் வரேன்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ இவங்க எல்லாமே எங்களை உற்சாகப்படுத்துகிறாங்க. சேர் லீடர்ஸ் மாதிரி நல்லா பண்ணுங்கள், மேலே மேலே கொண்டு போங்க. ஏன்னா உலக தரத்துக்கு ப்ராடக்ட் வரும்போது 24/7 நம்ம சொல்கிறோம்ல, எல்லா நேரங்களையும் மின் தடை இல்லாமல் இருக்கணும்னு. சிறந்த ப்ராடக்ட்ஸ் இருந்தால் தான் மின் தடை இல்லாமல் இருக்கும். அதனால் நல்ல ப்ராடக்ட் பண்ணுங்கன்னு சொல்லி எல்லாருமே என்கரேஜ் பண்ணுறாங்க. சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் என்கரேஜ் பண்ணுறாங்க. எல்லா கவர்மெண்ட் டு ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டில் போன வாட்டி தெலுங்கானா நடந்தப்போ அந்த மினிஸ்டர் வந்தார், இங்கேயும் வராங்க. எல்லாருமே என்கரேஜ் பண்ணுறாங்க. இந்த நேரத்தில் மீடியா நீங்களும் சப்போர்ட் பண்ணி, இப்போ JK சொன்ன மாதிரி அற்புதமாக சொன்னார் அவர். நம்ம ஒரு ஸ்டார்ட் அப்புக்குன்னு ஒரு தனியாக 500 ஸ்டார்ட் அப், அதாவது என்னென்னா நம்ம பிரசிடெண்ட் ரொம்ப அழகாக சொன்னார். என்னென்னா ஸ்டார்ட் அப்னா IT மட்டும் கிடையாது. நம்ம எல்லா அதாவது ஐடின்றது ஒரு சர்வீஸ் செக்டர், மேனுஃபேக்சரிங் தான் கோர் செக்டர். உற்பத்தி தான் மெயின். உங்களுக்கு உற்பத்தி இல்லைன்னா சப்போர்ட் வச்சு என்ன பண்ண முடியும் நீங்கள்? ஸோ உற்பத்தியாளர் சங்கத்தை நாங்கள் அதில் சில நியூ டெக்னாலஜி வரணுன்னா அதில் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வரணுன்றதுக்காகவே பிரசிடெண்ட் எலெக்ட் ஹம்சா சாரும் சரி, ரோஹித் சாரும் சரி, JK சாரும் 3 பேருமே இதை யோசித்து ஒரு ஸ்டார்ட் அப் சேலஞ்சுன்னு உருவாக்கியிருக்காங்க. முதல் பரிசே 10 லட்சம் ரூபாய். ஸோ 12 கம்பெனி உருவாக்கி அவங்க டிஸ்பிளே பண்ண சொல்ல போகிறாங்க. ஸோ இதை நாங்கள் இது முதல் முயற்சி எடுத்துருக்கோம். ஸ்டார்ட் அப்னா IT மட்டும் இல்லை, ஆப் மட்டும் இல்லை, வெறும் ஆப்பில் மட்டும் பண்ணால் இது வரப்போகிறது இல்லை. கொடுக்கறதுக்கு ப்ராடக்ட் வேணும் இல்லையா? நல்ல நல்ல ப்ராடக்ட்டில் நியூ டெக்னாலஜி, எலக்ட்ரிக்கல் வெஹிக்கிள் எல்லாத்தையும் வரணும்னு சொல்லிட்டு அவங்க பண்ணியிருக்காங்க.
இதை தான் அவங்க வந்து உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணாங்க சார். 500 அப்ளிகேஷன் வந்து 12 பேர் எப்படி தேர்ந்தெடுத்திருக்கீங்க சார்? என்ன மெத்தடாலஜி நீங்க யூஸ் பண்ணிருக்கீங்க? என்ன பண்ணியிருக்கோம் சார்? சரியா சொன்னீங்க. அது அவங்க சொல்றது நல்லா இருக்கும் ஆக்சுவலாக. அலோவ் பண்ணீங்க. சொல்லுங்க ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது. They want to know what is the methodology of selecting the best தமிழ்லயே சொல்றேன் சார். நான் சொல்லுவேன். டைரக்டா தமிழ்ல சொல்றேன். ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து இங்கிலீஷ்ல போயிட்டு இருக்கு. அதனால தான் உங்களுக்கு இவ்வளோ நேரம் இன்டராக்ட் பண்றதுக்கு இங்கிலீஷ்ல இல்லை புரியுது சார். என்ன சொல்ல வரேன்னா you'll explain, let him explain. நான் சொல்லிட்டு நான் தமிழ் படிக்கிறேன். Okay. No, so the startup is three things we look at. One is the technology from the angle of, is it a product which is ready to be scaled up? It is developed, it works, it can be scaled up. Around green energy, so is it renewable or a software which is helping take advantage of better scheduling or better programming for green energy. Second is systems for e-mobility and charging, fast charging, more efficient energy storage, battery systems. Third is efficient cooling systems, because ACs is an important element. Everyone requires cooling. We will, as a country, we will require a lot of cooling. If we use very high energy cooling, it will not work. So we are focusing on smart cooling innovations that are there. There's a jury of independent industry leaders, about 8 of them, who will judge entries and will finally shortlist the 12 winners, who will then be presented, and the top 3 will be awarded at ELECRAMA, in conjunction with the Ministry of Power in India. So already you have selected for 12 people. No. We have started the process. We just launched. We expect about 400-500 entries to come up. It's open for, its website is on. People can apply online. We will then screen those entries and shortlist about 100 of them, which will further screen in a detailed pitch presentation, from which we will finalize 12 who will showcase at ELECRAMA. We will provide them space to showcase their technology at ELECRAMA. 12 of them. அது புது தொழில் முனைவோருக்கு நாங்கள் என்ன பண்ணியிருக்கோம்னா, ஏற்கனவே சொன்னபடி எல்லாமே ஐடின்னு போயிட்டு இருக்க முடியாது. மேனுஃபேக்சரிங்ஸ் எந்த நாட்டில் வந்து மேனுஃபேக்சரருக்கு மரியாதை இருக்கோ அங்கே தான் அதனால தான் வளரும். சைனா ஒரு எக்ஸாம்பிள், அமெரிக்கா ஒரு எக்ஸாம்பிள். அதனால் ஐடியில் மட்டும் ஸ்டார்ட் அப்பை பார்க்காம இந்த மாதிரியான மேனுஃபேக்சரிங் செக்டர்லேயும் வேணும். நாங்கள் எலக்ட்ரிக்கல் லைனில் இருக்கிறதுனால எலக்ட்ரிக்கல் மேனுஃபேக்சரிங் செக்டரில் புது டெக்னாலஜி வேணும். இப்போ வேர்ல்டை நம்ம பார்த்துக்கிற 3 சேலஞ்சஸ் என்னென்னு பார்த்தோம்னா, ஏர் கண்டிஷனிங், ஏர் கூலிங் சிஸ்டம், அதுக்கப்புறம் நம்ம இன்னும் நம்ம ரினியூவபிள் பவர், இந்த மாதிரி அப்புறம் வந்து இ-மொபிலிட்டி, இதெல்லாம் தான் இப்போ இருக்கிற புது சேலஞ்சஸ். ஸோ இதில் பல பேர் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறாங்க. இதை பண்ணுறதுக்கு நாங்கள் என்ன பண்ணுறோன்னா, இந்த ஒரு காம்படிஷன் அனௌன்ஸ் பண்ணி 500 பேர் என்ட்ரி பண்ணலாம். அப்படி எல்லாருக்கும் எந்தெந்த இடத்துங்கள்லாம் வந்து இந்த ஸ்டார்ட் அப்ஸ் போயிட்டுருக்கோ அவங்க எல்லாருக்கும் நாங்கள் அனௌன்ஸ் கொடுத்துருக்கோம். யாரெல்லாம் இன்ட்ரெஸ்டோ வாங்க, 500 கம்பெனி வரலாம். அதுக்கப்புறம் 500 100 ஆக்கி, 100 வந்து 12 ஆக்கி, இந்த 12 நியூ டெக்னாலஜிஸ் இது எல்லாமே குளோபல் லெவலில் அவர் பிரசிடென்ட் ரோஹித் சார் அழகாக சொன்னார், எந்த டெக்னாலஜியை குளோபல் லெவலில் ஸ்கேல் அப் பண்ண முடியுமோ அந்த மாதிரி டெக்னாலஜி, ரியல் டெக்னாலஜியாக இருக்கணும், ஜஸ்ட் பேப்பரில் மட்டும் இருக்கக்கூடாதுன்றதுக்காக அந்த 12 கம்பெனியை நாங்கள் எங்கள் செலவில் வர வச்சு அங்கே டிஸ்பிளே பண்ண சொல்கிறோம். அதில் வர முதல் 3 ப்ரைஸுக்கு சிறந்த பெரிய கேஷ் ப்ரைஸாக கொடுக்குறோம். நிச்சயமாக அந்த ஃபினான்ஷியல் செக்டர்லேருந்து பல பேர் வராங்க, அவங்களும் இன்வெஸ்ட் பண்ணுவாங்க. இப்படி தான் நாட்டை நம்ம மேனுஃபேக்சரிங்கில் கொண்டு வர முடியும், ஐடியில் மட்டும் போகாமல். அதுதான் பேசிக்காக ஸ்டார்ட் அப் சேலஞ்சாக வச்சுக்கோ. இது ஒரு இதுதான் வந்து ஒரு கோஹினூர் வைரம் மாதிரி இந்த எலக்ராமா ஷோவில் சார். இதுதான் பேசிக்காக சொல்ல வரேன் சார். மின் பற்றாக்குறையும் மின் தடை குறைபாடுகளுக்கெல்லாம் வந்து தரமற்ற பொருட்கள் தான் காரணம் அப்படின்னு சொல்லுங்கள். ஆமாம், கிட்டத்தட்ட ஒரு தரமான இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா பல இடங்களில் ஒரு மின்தடை வரதுக்கான மெயின் காரணமே ஒரு பேட் குவாலிட்டி ஆஃப் ப்ராடக்ட் தான். அதை நம்ம இம்ப்ரூவ் பண்ணும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக எல்லாமே வளரும். அது பண்ணுறது மேனுஃபேக்சரர்ஸ் தானே. ஸோ அதனால் என்ன பண்ணுறோம், மேனுஃபேக்சரருக்குன்னு அவங்க பிரசிடென்ட் ஸ்டார்டட் நியூ இனிஷியேட்டிவ் அலாங் வித் பிரசிடென்ட் எலெக்ட் அண்ட் ஜேகே என்ன ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காங்கன்னா, குவாலிட்டி கவுன்சில் மாதிரி உருவாக்கணும், தரத்தை மேலே கொண்டு போகணுன்றதுக்காக சில பயங்கர ப்ரோக்ராம்ஸ் எல்லாம் நாங்கள் பண்ணியிருக்கோம். இதில்
இப்போ ரீசெண்டாக கூட எம்எஸ்எம்இ நீங்கள் கேட்டீங்க இப்போ இண்டஸ்ட்ரியல் எஸ்டேட்ஸோட டைப் பண்ணி அங்கே உள்ள 50 கம்பெனிஸை கூப்பிட்டு பெரிய பெரிய எலக்ட்ரிக்கல் பையர்ஸ் எல்என்டியை வச்சு ஒரு ப்ரோக்ராம் நடத்தணும் 4 நாளைக்கு முன்னாடி. அதில் வந்து 2 விஷயம் பேசணும். என்ன சென்னையில் எல்என்டி சென்னையில் இருக்குது, இந்த சின்ன சின்ன எம்எஸ்எம்இ சென்னையில் இருக்காங்க, ஏன் வந்து வெளியிலேருந்து வாங்கணும், இங்கேருந்து வாங்கலாமேன்னு சொல்லி அவங்க என்னென்னலாம் ப்ராடக்ட் இருக்குன்னு பார்த்து பண்ணோம். இன்னொன்று எப்படி ஒரு உலக தரத்துக்கு ப்ராடக்ட் கொண்டு வரதுக்கான அட்வைஸ் கொடுக்குறோம் நாங்கள். ஸோ வெறும் சேல்ஸ் மட்டும் இல்லாமல் தரத்தையும் மேம்படுத்தி குளோபல் லெவலில் கொண்டு வரணும்னு சொல்கிறோம். அதுக்கு தான் IEEMA பாலிசி. Quality, as I understand, you are asking on the quality. Is asking that whether the blockade is due to bad quality. So just to give you, the quality has been so important even for the government of India that recently Ministry of Finance has come out with a guidance. It is not mandated, but they have given the guidance that quality cost-based system QCBS, that not necessary that electricity board or anybody, any government purchase has to be only L1. They can always do the evaluation on the basis of quality cost-based system QCBS. So quality, the way we all want is quality of life to be better. So if the quality of life has to become better, the quality of products automatically has to become better. So what is the market size of this industry, sir? Market size of? Electrical and electronic industry. So as the president also said initially, that our membership is almost $50 billion, and 95% of the electrical equipments used in India are through our membership. So you can easily say that market size is around $50-55 billion. இந்த மாநாட்டோட பொருளாதார ரீதியிலான பங்களிப்பு, இந்த மாநாட்டின் மூலமா இந்தியாவுக்கு பொருளாதார ரீதியில எவ்வளவு பங்களிப்பு? சார் பெரிய லெவலில், அதாவது நாங்கள் சொன்னோம்ல RBS நம்பர் சார், அதான் கிட்டத்தட்ட ஒரு 10,000 கோடி அளவுக்கு பொருளாதாரம் இருக்குன்னு நான் நம்புகிறேன் சார். அதோடு சேர்த்து இந்த ப்ரோக்ராம்காகவே பஞ்சாப்லேருந்து ஒரு பஞ்சாப் சிங்கம் வந்திருக்காரு. ஹர்டெக் சிங் வந்து ஒரு CMD ஆஃப் ஹர்டெக் எலக்ட்ரிக்கல் ரினியூவபிள் பவரில் பெரிய பிளேயர். ஆக்சுவலாக அவர் ஒரு சில வார்த்தைகள் உங்கள் சார்பாக பேச ஆகிட்டு. Vanakkam sir. Please allow me to speak in English. I'm a Tamil Rambo Nalla Terile. Well, as you have already introduced me, come all the way from Punjab as a humble member of IEEMA to stand by the southern region of IEEMA and my friend Prakash. A lot has been spoken about ELECRAMA and about IEEMA, but one request which I would like to make to all of you. South India cannot be complete without Chennai. So it's a humble request. The media empowerment is unimaginable. So I would like to pass on this request to each one of you. Please spread this message of ELECRAMA 23. The more message you spread and the more it will reach, the more we will taste the success of ELECRAMA and India will move forward globally. Thank you very much. ELECRAMA is the largest exhibition from India. It's a pride for all of us. So more we spread it, the better it is. Thank you.